Hi guys, welcome back for my YouTube channel Educational Euphoria. Actually, I present this video after a long time. So let's discuss about frequency adverbs through this episode. First of all, I need to tell something to you. I hope to discuss this particular topic on not only through English language but also through Sinhala language. So this episode may be a combination from those two languages. Okay, now let's move for our lesson. So first of all, we have to identify what is a frequency adverb. An adverb of frequency describes how often an action happens. frequency adverb එකක් කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් කොපමණ කාලාන්තරයකින් සිදුවෙනවාද කියලා කියන දේ පැහැදිලි කරගන්න යොදා ගන්න වචන විශේෂයක් frequency adverb. So now let's move for some examples for frequency adverb. There are lots of frequency adverbs that we have to study. Now I will give some of them. First one is always. Second one is usually. Next, generally. Next one, often. Sometimes. Occasionally. Seldom. Rarely. And last one is never. There are some possibilities that these frequency adverbs can get. So I will give that value of that particular possibility. If we discuss about always, it has 100% possibility. As well, for usually word 90%, generally 80%, often 70%. Sometimes it can be happen or either it cannot be. So it is 50-50. Occasionally 30%, seldom 15%, 5% for rarely, and never got 0%. So to identify more about these frequency adverbs, I will give some examples for you. Okay. So අපි පාවිච්චි කරන frequency adverbs වචන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි වැඩිපුරම භාවිතා කරන frequency adverbs ටික තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ. Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, සහ never. එතකොට මේ always කියන එක අපි හැම වෙලේම අපි අනිවාර්යෙන් හැම වෙලේම වගේ කරන දෙයකට අපි පාවිච්චි කරන always කියන එක. usually කියන එක අපි කරන දෙයක්. නමුත් ඒක always තරම් අපි always කියන වචනේ භාවිතා කරන ක්‍රියාවන් තරම් අපි කරන්නේ නැති දේවල් වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ usually කියන word එක. එතකොට generally කියන එක often කියන එක අපි කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කලාතුරකින් කරන දේ කලාතුරකින් කියන්නේ අපි කරන දේවල් බොහෝ විට අපි කරන දේවල් වලට යොදා ගන්න වචන. හැබැයි sometimes කියන එක යොදා ගන්නේ බොහෝ විට ඒක වෙන්න කරන්නත් පුළුවන් නොකර ඉන්නත් පුළුවන් කියන මතේ තියෙන ක්‍රියාවන් තමයි අපි sometimes කියන එකෙන් පාවිච්චි කරන sometimes කියන adverb එක පාවිච්චි කරලා build up කරන sentences වලට අපි use කරන්නේ 50-50% possibility එකක් තියෙන actions. ඊළඟට ගත්තාම occasionally, seldom, rarely කියන දේවල් ගත්තාම ඒ වචන අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය කලාතුරකින් අපි කරන්නේ නැති දේවල්. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි usually කරන්නේ නැති දේවල් වලට තමයි ඒ තුන පාවිච්චි කරන්නේ. never කියන වචනේ ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් කරන්න
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති දෙයකට. So I will give you some examples. First one, I always wake up at 6 o'clock. So always as a habitual action, I wake up at 6 o'clock. Next one, I usually come home after work. So usually come home after work means sometimes he may stay outside after work. Okay. For generally, let's look an example for generally. I generally swim after school. Next one, often. I often spend Christmas with friends. Next one, sometimes. I sometimes play tennis on the weekend. Next one, occasionally. I occasionally eat meat. Next one, seldom. I seldom go to the library. Rarely. I rarely listen to rock music. And the last word is never. I never listen to rock music. Like that, we can build up sentences with those frequency adverbs. So now we have to identify how we can give the position for these kinds of frequency adverb when we are going to writing sentences. Okay, now let's move for that topic. So if there's a be verb mentioned in that particular sentence, you have to write the sentence with using these adverbs like this. The structure is given like this: subject plus be verb plus adverb. So I have already discussed about be verbs in my previous videos. So you know what are the be verbs. There are lots of be verbs that we have discussed. Am, is, are, was, were, like that. So you have to go back for my previous videos and identify what are the be verbs. Okay. So position එක අනුව adverb එක අපි adverb එකක් ලියලා sentence එකක් build up කරද්දී ඒකේ position එක අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා මේකේ තියෙන verb එකේ condition එක අනුව. ඒ කියන්නේ අපි be verb එකක් නම් තියෙන්නේ අපි be verb එකක් තියෙන sentences වලදී adverb එක කොහෙද අපි point කරන්නේ නැත්නම් අපි කොතනද ඒ adverb කියන්නේ adverb එකක් පිහිටවන්නේ කොයි ස්ථානයේද be verb එකට කලින්ද පස්සේද subject එකේ ඉන්නේ කොතැනද අන්න ඒ කියන දේ ගැන අපිට ලොකු අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ sentences build up කරද්දී adverbs එක්ක. එතකොට adverb එකක් තියෙන තැනක ඒ කියන්නේ be verb එකක් තියෙන තැනක adverb එකක් අපි use කරනවා නම් අපිට sentence structure එක ගන්න වෙන්නේ subject එක ඊළඟට be verb එක අන්තිමේටම adverb එක එන විදිහට. So now let's move for some examples. There are two examples given here. First one is he is always dirty. Here dirty is an adjective. So the be verb mentioned here is always. Sorry, the adverb mentioned here is always and the be verb mentioned here is. So you can identify that the subject he comes at the beginning. Next, the be verb is come at the middle. Next, always come after the be verb. And at last, the adjective dirty got its position. So, මේ විදිහට දැන් අපි subject එක විදිහට ගත්තත් මේක he කියන එක තමයි subject එක be verb එක විදිහට අපි තියෙන is කියන word එක ඊළඟට adverb එක විදිහට මෙතෙන්දී use වෙන්නේ always
ඒතකොට dirty කියන එක ඇත්තට මෙතෙන්දී නාම විශේෂණ පදයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. As well, in the second example, she is usually happy. So happy is just like an adjective. So usually is the adverb mentioned here and the be verb is. So you can identify that the structure comes as subject plus be verb plus adverb. Okay, now let's move for the next sentence pattern. Here, if there's any other auxiliary verb except be verbs mentioned in that particular sentence, you have to give the structure as this: subject plus auxiliary plus adverb plus main verb. So, what are the auxiliaries? I have already discussed all those points with my previous videos. So you have to go back for that particular videos and you have to find out what are the auxiliaries. So the be verbs also comes under auxiliary verbs, but you know that there are two other categories as have and do under auxiliary. So we are going to discuss about the have and do category under auxiliary through this sentence pattern, not about the be part. Okay. එතකොට auxiliary verb එකක් කියන එක මම මීට කලින් තිබ්බ එපිසෝඩ්ස් වලදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒවා රිෆර් කරලා ඇවිල්ලා මේකට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. auxiliary කියන එක mainly categories තුනකට ගියා. ඔයාලට මතක ඇති have do සහ be කියලා. එතකොට be verb ගැන අපි already discuss කරලා ඉවරයි කලින් slide එකේදී. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ have සහ do කියන categories දෙකත් එක්ක. ඒත් එක්කම auxiliary වල තවත් category එකක් තියෙනවා modal auxiliaries කියලා. that modal auxiliaries උත් මෙතෙන්ද අයිති වෙනවා. So not only not only those do and have categories, the modal auxiliaries also comes under this sentence structure. So the sentence structure is like this: subject plus auxiliary plus adverb plus main verb. So now let's move for the example. They might never see each other again. So the auxiliary mentioned here is might. This is a modal auxiliary. And the adverb mentioned here is never. So never with the zero possibility. The next one. I have never been for another country. So this have comes under the auxiliary part, and adverb mentioned here is never. Okay, now let's move for the last part, last structure. Okay, if there's an action verb except be or other auxiliaries, you have to give the position for the adverb like this: subject plus adverb plus main verb. Auxiliary verbs සහ ඒ කියන්නේ auxiliary verbs සහ be verbs කියන දෙකම නැතුව main verb එකක් ඇවිත් තිබ්බොත් අපි ඒ වගේ අවස්ථාවලදී sentence structure එක ගොඩනගන්නේ subject plus adverb plus main verb විදිහට. එතකොට adverb එක මෙතෙන්දී main verb එකට කලින් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මම බෙදලා වෙන් කරලා පෙන්නුවේ ඔයාලගේම ලේසියට සහ පහසුව සඳහා. This I divided these structures because of your convenience. It's not mentioned in any other English book, but I think you can identify what is the thing that we have to decide, what is the position that we have to give for the adverb when it conjugate with the different types of verb. Okay, now let's move for the examples for this type of sentences. So I seldom read the newspaper. So read is the main verb, and what is the adverb mentioned here? That is seldom. Next one.
Daniel always passes his exams. So he always passes his exams. So the passes means you know that it is a third person singular form of the verb. So the main verb, if we give the infinity, that is pass, and Daniel is a singular person, so because of that, it got the word as passes, verb as passes. So always is the adverb mentioned here. Next one, Jane and Emma often go for lunch together. So often is the adverb mentioned here, and the main verb mentioned here is go. So that is the end of this particular episode. I think you can get some idea about the adverb. So thank you very much for being with me, and I hope to continue my new episodes. And that's all. And thank you very much.